Hi, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to StudyIQ. I am Shruti. This is the video on Karnataka State Current Affairs, August 2021, Part 1. August month Current Affairs ಒಟ್ಟು 4 parts ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು Part 1. Part 2, Part 3 and Part 4 will be uploaded very soon on StudyIQ YouTube channel. Content in this video is helpful for all government job exams and explanation will be in both English and Kannada languages. This will help both Kannada and English medium aspirants. And each current affair is covered comprehensively with background information. Related static GK is also covered here. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರನ್ನು ತುಂಬ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Here is an announcement. StudyIQ is selling courses on various government exams and there is a course available on Karnataka State Public Service Commission. For more details, log on to the official website of StudyIQ. Here are the phone numbers and please download StudyIQ mobile application which is available on Google Play Store. Through this app, you can avail smart courses. Here is the first question. Coffee Board is setting up a plant on BR Hills, Bilgiri Rangan Hills, for processing the coffee cultivated by which tribal community? Coffee Board is setting up a plant on Bilgiri Rangan Hills for processing coffee cultivated by which tribal community is the question, and the options are Gondi tribe, Soliga tribe, Bavcha tribe, Kuruba tribe. Right answer to this question is option B, Soliga tribe. This is the right answer. Coffee Board is setting up a plant on BR Hills or Bilgiri Rangan Hills for processing coffee cultivated by Soliga tribal community. Here is Chamarajnagar and Soliga community people, Soliga tribal people live here. Here is that news. Soliga's coffee pepper soon at Bandipura and MM Hills, Malay Mahadeshwara Hills. Okay, Soliga tribal community people are here. This is black pepper. This is the plant and these are black peppers. See, coffee is grown on hills. Even this black pepper is grown on hills. Black pepper which is grown on hills will also be processed at the same site. Now the government is planning to give 1 acre plot to Coffee Board to set up processing unit of black pepper as well along with coffee. Okay. Soliga tribal families are becoming planters. They are cultivating coffee in the hills and also black pepper. 5-acre plot is also being allotted in Chamarajnagar for setting up food park. This point is very important. 5-acre plot is also being allotted in Chamarajnagar for setting up food park from Soliga's TriFed. What is this TriFed? It's an acronym. TriFed stands for Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India. Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, TriFed. 5-acre plot is being allotted in Chamarajnagar for setting up food park from Soliga's TriFed. This TriFed is a national level cooperative body and this comes under Ministry of Tribal Affairs, Government of India. TriFed comes under Ministry of Tribal Affairs. TriFed was founded in the year 1987, please remember. TriFed was established. This was founded in the year 1987. It is headquartered at New Delhi. Parent agencies, I've already mentioned, Ministry of Tribal Affairs. Now the next point is, stalls selling coffee and pepper grown by Soligas will come up at tourist destinations in the district, including Bandipura and Malay Mahadeshwara Hills. MM Hills stands for Malay Mahadeshwara. And the officials had been asked to make marketing arrangements for the brand, for the products grown by this Soliga tribal community. In 2020-21, Soligas had produced 70 tons of coffee, earning about 1.5 crore rupees. This year, all help should be extended to them so that the yield goes up. Please observe this image. Coffee, Adavi is name of the brand. Adavi means forest. This is the brand of coffee produced by Soliga community. Soliga is an ethnic group of India. You can observe the images of Soliga community people, tribal community people. Its members inhabit Bilgiri Rangan Hills and also associated in ranges southern Karnataka, mostly in Chamarajnagar and Erode districts of Tamil Nadu.
Many are also concentrated in and around Bilgiri Rangan Hills in Yalandur and Kollegal taluks of Chamarajanagar district, Karnataka state. Now, which language these people speak, Soliga people? Soliga speak Sholaga language. Sholaga. This language belongs to Dravidian family. Soliga speak Sholaga language. And under Indian law, they are recognized as scheduled tribe, ST. And how much is their population? They have a population of around 40,000. Okay. Soliga used to practice shifting cultivation, but now they have given up this practice. They grow ragi for themselves, for their family. They grow finger millet or ragi for subsistence, which means they grow ragi for themselves. Their main source of income is harvesting and sale of non-timber forest produce. Non-timber forest produce. They sell non-timber forest produce like honey, nellikai or gooseberry. They even sell bamboo, lichens or pasi, algae. They sell wild turmeric, Indian blackberry, soap nut, shikakai, and nennari or wild root. They also make baskets using bamboo. Okay. Soliga people follow naturism and animism, means they worship nature and also animals. They also follow some deities like Mahadeshwara, Rangaswamy of Bilgiri Rangan Hills. Now let us know about black pepper and coffee cultivation. See, this black pepper was originated from Western Ghats of India. In India, black pepper is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, even in Konkan region, Pondicherry and Andaman Nicobar Islands. Black pepper is also grown in Pondicherry and Andaman Nicobar Islands. And please remember, India is number one producer, consumer and exporter of black pepper. India is number one producer, consumer and also exporter of black pepper in the world. Kerala itself produces 90% of total production of black pepper. 90% of black pepper is produced in Kerala state itself. Now about coffee. Coffee cultivation. Coffee production in India is dominated in hill tracts of Karnataka. Karnataka accounts for 71% of total India's coffee production. 71% of total India's coffee production. Okay, this point is important. Karnataka is number one in coffee production in India, followed by Kerala and Tamil Nadu. Indian coffee is said to be the finest coffee grown in shade rather than direct sunlight anywhere in the world. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ್ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗರು ಬೆಳೆದಂಥ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸೋಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಿಗರು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ. ಸೋಲಿಗರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಂಥ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯವರು. ಬರೀ ಕಾಫಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 1 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಥವಾ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸೋಕೆ ಸಹ ಜಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೇನೆ ಕರಿಮೆಣಸುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸೋಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ 1 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಸೋಲಿಗ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ತೋಟಗಾರರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇವರು ಸೋಲಿಗ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡವಿ ಅಂತ ಅವರ ಕಾಫಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. 5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಗ ಟ್ರೈಫೆಡ್ನವರು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಿಗ ಟ್ರೈಫೆಡ್ನವರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗವನ್ನು. ಟ್ರೈಫೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್. ಇದರ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ ಏನಂದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಕ್ಕೂಟ. ಟ್ರೈಫೆಡ್, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಕ್ಕೂಟ. ಈ ಟ್ರೈಫೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆಡಳಿತದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಈ ಟ್ರೈಫೆಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು 1987ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಟ್ರೈಫೆಡ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಇರೋದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಸೋಲಿಗರು ಬೆಳೆದಂಥ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು
ಬಂಡೀಪುರ ಮತ್ತು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬೇರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಸೋಲಿಗರು ಬೆಳೆದಂಥ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಂಡೀಪುರ ಮತ್ತು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 2020-21 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗರು 70 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ 70 ಟನ್ ಕಾಫಿ ಅಂದರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಫಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೋಲಿಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸೋಲಿಗ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಭಾರತದ ಒಂದು ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪು. ಸೋಲಿಗರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರೋದು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಲಿಗ ಕುಟುಂಬದವರು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿನವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎರೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೋಲಿಗರು ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ್ ಬೆಟ್ಟ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗರು ಕಂಡುಬರೋದು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎರೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೋಲಿಗರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಳಂದೂರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ್ ಬೆಟ್ಟ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇವರು ವಾಸಿಸೋದು. ಇನ್ನು ಸೋಲಿಗರು ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ? ಇವರು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆ ಶೋಲಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಗ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಮಾತನಾಡೋದು. ಇದು ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಆಮೇಲೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್ ಇವೆಲ್ಲ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೋಲಗ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಒಂದು ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಭಾಷೆನೇ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಲಿಗರು ಅಂದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದು ಕೇವಲ 40,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. ರಾಗಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಜೇನು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಬಿದಿರು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಬೂ, ಪಾಸಿ, ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಡು ಅರಿಶಿನ, ಕರಿಬೇವು, ಸಾಬೂನು ಅಂದರೆ ಸೋಪ್ನಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಶೀಕಾಕಾಯಿ, ನೆನ್ನರಿ, ಈ ತರಹದ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಆದಾಯ ಪಡೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಅವರು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವರು ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪೂಜಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಗಳಂದರೆ ಅದು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ, ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು, ಮುಖ್ಯ ದೇವರುಗಳು ಇವರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಥವಾ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರಿಮೆಣಸು ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ, ಸ್ಪೈಸ್ ಕ್ರಾಪ್. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೊಂಕಣ್ ರೀಜನ್, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕರಿಮೆಣಸು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವೇ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸೋದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡೋದು ಸಹ ಭಾರತೀಯರೇ. ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ 90% ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅದರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಿಂದನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದನೇ 71% ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಫಿ. ಓಕೆ, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಾಫಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರ 71% ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 21% ಕಾಫಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಮಿಳುನಾಡು 3ನೇ ಸ್ಥಾನ, 5% ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 71%, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 21%, ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ 5%. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಕಾಫಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೇನು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ, ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕಾಫಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಈ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ. ಸೋಲಿಗ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕರಿಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಫಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ, 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರಿಮೆಣಸು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯೋದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೋಲಿಗರು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆ ಶೋಲಿಗ ಭಾಷೆ ಅಂತ, ಇದು ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು ಥರಾನೇ. Now let's move to the next news. Mapping of Myristica Swamps crucial for conservation. Please observe these two images. These are Myristica Swamps. ಇವೊಂತರಹದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ, ತುಂಬ ನೀರಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಮೈರಿಸ್ಟಿಕಾ ಅನ್ನೋದು ಜೀನಸ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಇವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. Myristica swamps are found in Uttara Kannada district of Karnataka state and also in southern parts of Kerala. Recently it is found in a village known as Bambarde. Bambarde village is in Sindhudurg district of Maharashtra. So these Myristica swamps are found in Karnataka, Kerala and Maharashtra, basically in western Ghat regions. In Karnataka, Myristica swamps are located in Honnavara, Sirsi and Karwar forest divisions. There is a place near Honnavara. Name of that place is Katlekad, which literally means dark forest. These Myristica swamps are found in that Katlekad. They are found abundantly there. These swamps will be protected under the new status. Myristica swamps are the habitats of rare species of frogs, insects and plants. Nowhere in the world are such patches of forest found. Now researchers have suggested a large-scale project to map and carry out further research on these Myristica swamps across Western Ghats in order to consolidate conservation and restoration efforts. Okay, these Myristica swamps are found in Western Ghats. This point is important. And how many biodiversity hotspots are there in the world? There are 36 biodiversity hotspots and Western Ghat is one among them. But this Western Ghat just occupy less than 6% of India's land cover. Please remember this point. Western Ghats occupy less than 6% of India's land cover. Despite its high biodiversity, only 9% of Western Ghats fall within the protected area network. Just 9%. Okay, 9% of Western Ghat is protected area. Clear? There are 36 biodiversity hotspots. Western Ghats are one among them. Biodiversity hotspots. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಅನೇಕ ತರಹದ ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅನೇಕ ತರಹದ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಈ ಮೈರಿಸ್ಟಿಕಾ ಸ್ವಾಂಪ್ಸ್ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರೋದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇರಳ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಿಂಧುದುರ್ಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರೋದು. ಹೊನ್ನಾವರ, ಸಿರ್ಸಿ, ಕಾರ್ವಾರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೈರಿಸ್ಟಿಕಾ ಸ್ವಾಂಪ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೊನ್ನಾವರದ ಹತ್ರ ಕತ್ಲೆಕಾಡು ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೈರಿಸ್ಟಿಕಾ ಸ್ವಾಂಪ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೈರಿಸ್ಟಿಕಾ ಸ್ವಾಂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಕಪ್ಪೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಸಹ ಇದರೊಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರಹದ ಮೈರಿಸ್ಟಿಕಾ ಸ್ವಾಂಪ್ಗಳು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರೋದು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ 36 ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳ ಪೈಕಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಸಹ ಒಂದು. ಒಟ್ಟು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು ಇರೋದು 36 ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಸಹ ಒಂದು. ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರ 6%, ಈವನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 6% ಇದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ಆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ 9% ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ.
to maintain ecological balance. Next news is here. KVG Bank launches Fruits Portal. KVG, Karnataka Vikas Gramina Bank, launches this Fruits Portal. It's a latest initiative by Karnataka government. This Fruits Portal is the first of its kind in the country. Here, the land and other details of all the farmers in the states will be captured. In this latest initiative by Karnataka state government, all the farmers will be registered and given Fruits ID, FID number. Okay, all the farmers will be registered and given Fruits ID or FID number. Using this number, the financial and lending institutions can access the land details of farmers as well as their borrowings and take a quick decision on lending to them depending on their requirements. Each farmer will be given Fruits ID comprising Aadhaar card, Aadhaar details of farmers will be taken, land records and also his mobile number. A well-organized and scrutinized farmer database will avoid farmers from running pillar to post for availing benefits. Okay, a database, farmer database will be created here. Here, details of farmers' details such as Aadhaar card number, land records and also mobile number of each farmer will be collected to build this farmer database. Fruits Portal ಅನ್ನ KVG ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ID ನಂಬರ್ ಅಂತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ, FID ನಂಬರ್ ಅಂತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೇಟಾಬೇಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೈತರ ಆಧಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಭೂಮಿಯ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೂ ಫ್ರೂಟ್ ID ನಂಬರ್, FID ನಂಬರ್ ಅಂತ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು FID ನಂಬರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೈತನ FID ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ಆತನ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ, ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ನಾವು ನೀಡಬಹುದು, ಈ ತರಹದ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಾಲ ನೀಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ರೈತನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೈತ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದ, ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಿದಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಈ ತರಹದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾ ನೀಡಬಾರ್ದಾ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆಧಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಆ ರೈತನ ಭೂ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು FID ನಂಬರನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ರೈತರಿಗೆ. Now let's move to the next news. New tourist hotspots added to Hassan's list of gateways. Newly added hill stations are these: Maragunda, Pandavabetta, Moorukannugudda, Jenkalgudda, Patlabetta. These are the newly added hill stations. These are in Hassan district. Tourism department has added these destinations to the district's list of tourist hotspots. This Pandavabetta is 40 kilometers from Taluk headquarters, and the foothills has Bhairaveshwara temple. Moorukannu Betta is 30 kilometers from Taluk center, and Jenkalgudda, please remember one point, Jenukalgudda is the third tallest hill in the state. Jenkalgudda is 40 kilometers from the Taluk. Patlabetta is 35 kilometers from the from this particular Taluk. It is famous for sunrise viewpoint. Patlabetta is famous for sunrise viewpoint. Jenkalgudda is the third tallest hill in our state. Let us see some of the photographs of these hill stations. This is Maragunda. This is Pandavara Betta. This is Bhairaveshwara temple in the foothills of Pandavara Betta. This is the photograph of Moorukannugudda in Hassan district. This is Jenukalgudda, good for trekking. Jenukalgudda is the third tallest hill in the state, 40 kilometers from Taluk. This is Patlabetta. It is famous for sunrise viewpoint. Now let's move to the next news. Please pause the video and read this question carefully and then answer.
Which among the following statement or statements is correct? Statement 1 says Karnataka has become the second state in the country to provide reservation for the transgender community in all government services. Statement 2 says Karnataka state is providing 1% reservation to transgender community in government services. Which among these two statements are correct? Options are both statements are correct. Statement 1 is incorrect. Statement 1 is correct. Statement 2 is correct. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Right answer to this particular question is option D. Statement 1 is incorrect. Statement 2 is correct. Karnataka has become first state. They have mentioned it as second state, so this statement is wrong. Actually, Karnataka has become the first state in the country to provide reservation for transgender community in all government services. Okay. Statement 2 is 100% correct. They are providing 1% reservation to transgender community in government services. Here is that news. Karnataka becomes the first state in India to provide reservation for transgenders in all government services. Government submitted a report to High Court in this regard, informing that a notification had already been issued after amending Karnataka Civil Service Rule 1977. They have amended this rule, Karnataka Civil Service Rule 1977. The final notification was issued on 6th July 2021. And this final notification specifies 1% reservation in all general as well as reserve categories for third gender. Third gender is this transgender community. Whenever a notification is published inviting applications for government jobs, others column must be added. See, there will be two columns, right? Male, female. Okay. Now they have to add others column. One more column. They have to mention male, female and others. In notification, they have to mention male, female and others column. Others column must be added along with male and female columns. Notification also underlies that there should not be any discrimination to transgenders in the process of selection. In case of non-availability of transgender candidates, the job could be given to male or female from the same category. This is what this notification says. Actually, there is one NGO, name of that NGO is Sangama. Sangama NGO had filed public interest litigation in High Court, and this is the result. Sangama NGO had questioned the denial of job opportunities in State Special Reserve Constable Force and bandsman postings. Now, as a result, Karnataka state government has taken this decision. Karnataka state government is providing 1% reservation for transgenders in all government services. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 1% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ. ಮಂಗಳಮುಖಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 1% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮ 1977ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 6ನೇ ತಾರೀಕು ಜುಲೈ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳಮುಖಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 1% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಾಗ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇತರರು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲಮನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತ 2 ಕಾಲಮ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಇತರರು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೊಸ ಕಾಲಮನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಂಗಮ ಅಂತ ಒಂದು NGO ಇತ್ತು. ಆ NGO ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿನೇ ಮೊದಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಪೇಡಾ ಇಂಕ್ಸ್ MOU with
University of Agricultural Sciences, Bengaluru for boosting Agri exports. Okay. APEDA stands for Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. This is the full form of APEDA. Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. APEDA signed MOU, Memorandum of Understanding, with UAS Bengaluru to boost export of agricultural and processed food products, especially from Karnataka state. And according to this MOU, the key areas of cooperation include developing technologies jointly with APEDA for advanced alertness, efficient and precision farming for enhancing quality exports, and also diversifying export basket, diversifying destinations, boosting high-value agri exports by establishing brand India globally by increasing agri exports from Karnataka. Under this agri export policy announced by government in 2018, agri export policy was announced in 2018. Okay, just remember the full form of this APEDA. APEDA signed an agreement with US Bengaluru for boosting agri exports. This point is very important. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ ಅಂತ ಅಪೇಡಾ ಮತ್ತು UAS ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಬ್ಬಾಳಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಪೇಡಾ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ: ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. ಇದು ಅಪೇಡಾ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೃಷಿ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ MOUಗೆ ಇರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪೇಡಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅಪೇಡಾ ಒಂದು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ, ಓಕೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ Global Youth Tobacco Survey 4. Okay, this survey report was released recently by Government of India. Here the point is very simple. This survey report says current use of tobacco among students across states and union territories range from highest in Arunachal Pradesh and Mizoram, 58% each. Tobacco usage among students is lowest in Himachal Pradesh and in Karnataka state, 1.2% in Karnataka state. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸೋದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್. Other details are given here. The total of 97,302 students from 987 schools participated in this survey. Nearly 1/5 of the students aged 13 to 15 used any form of the tobacco product. Between last two surveys, current use declined by 42%. ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ನಡೆದದ್ದು 2009ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದದ್ದು 2019ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಯೂಸೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, 42% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. 13ರಿಂದ 15 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸಿರೋದು, 13 to 15 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. Now let's move to the next news, and this is the last news of this particular video. New plant found in Tumkur takes district's name. What is the name of that new species? Brachystelemma tumkurens. Please remember this scientific name of this species, Brachystelemma tumkurens.
New plant of Brachysteelma species has been found in Tumkur district and it has been named after the district from where its type material was collected. Brachysteelma tumkurens comes from tuber and it belongs to Apocynaceae family. It's a family of flowering plants. There are 7 species from Karnataka state. Brachysteelma tumkurens is one among them. And the tubers are edible in nature. The tubers of this particular species are edible in nature. ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದದ ಹೆಸರು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಬ್ರಾಚಿಸ್ಟೆಲ್ಮಾ ತುಮ್ಕೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಭೇದದ ಹೆಸರನ್ನ ತುಮ್ಕೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದದ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಬ್ರಾಚಿಸ್ಟೆಲ್ಮಾ ತುಮ್ಕೂರೆನ್ಸ್. ಇದರ ಟ್ಯೂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗಡ್ಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತಿಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಡಿಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಅಪೋಸೈನೇಸಿಯೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. Okay, that's the end of this video. Karnataka State Current Affairs August 2021 Part 1 completes here. Part 2, 3 and 4 will be uploaded soon on StudyIQ YouTube channel. Thank you very much for watching. All the best.